Hey guys, so today I'm gonna use this minimalist ka Salicylic plus LHA 2% cleanser. That's how this bottle looks like. Toner जैसा ही packaging है और यहाँ से आपको प्रोडक्ट लेना है. Let's see how is it. It's quite runny. Look at that's the texture of this one. So as you can see, ये फोम भी अच्छा बना रहा है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी फोम नहीं बन रही है. So we're gonna massage it for at least a minute, and I'm gonna focus on the area where I am prone to acne. Like this area is very prone to acne, so I'm gonna massage it here, and then I'm gonna just wipe. Okay, so it cleans really well. Today is my first day, so भी मैं देखूंगी कि ये मुझे dryness ना दे. And as it's salicylic acid, of course, I think 1% होगा. So I'm gonna avoid all the things which we should avoid with BHA. We are not gonna use any vitamin C nor any retinols. Okay, here I'm using this Keep Cool ka Soothe toner. Then I'm gonna use my Essence. Then my eye cream. Lastly, I'm gonna use my Snail Essence. So basically, अभी जो मैं ये स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ ना, these are the all same step जो मैं जिस दिन केमिकल एक्सफोलिएशन करती हूँ उस दिन मैं ऐसे ही यही स्टेप फॉलो करती हूँ. So that's why, okay, so that's why I'm using all my snail products, because I generally use snail products after my chemical exfoliation. And ये जो हमने अभी किया ये भी एक तरह का chemical exfoliation ही है. Okay, so चुटको पुत्र मम्मा शूट कर रहा है. It's absorbed. I'm going to use my Squalane. For the lip balm, I'm going to use this Klavuka lip mask. Yeah guys, that's it. And now I'm going to use this face wash thrice a week, and now I'm going to give you my final words in the next clip. So far, अगर मुझे कुछ भी होगा, कुछ भी issue होगा, anything happen, I'm gonna come up here. Otherwise, I'm gonna see you now next week. Talking about the ingredients, definitely not a minimal ingredient list. Here you having 28 ingredients. Oh my god. जिसमें there are 2 mild surfactants on the top. Then you find some humectants and very soothing and calming ingredients, including oat kernel extract, betaine, panthenol, allantoin. Then you get a lot of anti-inflammatory ingredients like zinc PCA, sodium PCA, and then we have salicylic acid and this caprylyl salicylic acid. Then we have some preservatives, and then we have some thickening agents, some pH adjusters and all. Now salicylic acid यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच है, so I don't know what's the concentration of salicylic acid in here, but price point काफ़ी अच्छा है. Like it's $2.99 for 100 ml, which is great, and travel friendly packaging है, so plus point there. But again, we don't know what's the exact concentration of salicylic acid, and the ingredient list is definitely not minimal, so I don't know why it's minimalist. Hey guys, so today is next day, और कल मैंने आपको लाइव डेमो के साथ इसका एक डेमो दिया था, राइट? एंड कल आपको पता होगा मैंने इस एरिया में फोकस किया था बिकॉज दिस इज माई एक्ने प्रोन एरिया. ओके, बट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप तो आई फील अ जिट हेयर. ओके, सो जो भी आप देखो इसमें बहुत गंदी पस
भर गई थी जो अभी निकली है और अभी इट्स पेनिंग अ लॉट। एंड यहाँ पे आप देखो 1 2 यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये स्वेलिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ओके, यहाँ स्वेलिंग है, यहाँ पे एक और निकल रहा है, और ये तो चलो पुराना था, ये तो बैठ भी चुका है, पर इसके इधर ये ऊपर मुझे एक और फील हो रहा है। एंड ये वाली साइड पे ये बैठ चुके थे, यहाँ पे ये फिर से मुझे यहाँ पे ये जिड फील हो रहा है। सो आई डोंट नो, लाइक दिस शुड नॉट डू दिस बिकॉज ऑफ कोर्स इट salicylic acid work on acnes, but it's giving me reaction. So again, you know, ये person to person depend कर सकता है, but for me salicylic acid doesn't work. मुझे पहले भी लगता था कि salicylic acid is not my ingredient, and again like इससे पहले मैंने एक और ब्रांड है उसका मैंने salicylic acid यूज किया था, but that time I thought कि I have used vitamin C, but I was not sure. And this time you have seen my skin care जो मैंने कल इसके साथ follow किया है, there was nothing which can cause a reaction, and even in the morning I have just used niacinamide, not even my vitamin C. Okay, so still अगर इसने मेरा ये हाल किया है एक दिन में, तो I'm not gonna use it. I'm really sorry, but if you person जिस पे salicylic acid based product suit करते हैं, you can go for this one. But for me, or if you are sensitive, or if you are very very sensitive, my skin is very very sensitive and I can't take this anymore, so I'm gonna end this challenge here. I'm not gonna use it again. Maybe later I will try, but no, as you can see अभी भी you know इसमें से some watery kind of a fluid इसमें से निकल ही रहा है। It's very very paining. अभी मुझे इस पे अपना मैजिक प्रोडक्ट लगाना है, I'm gonna use that treatment or my another magic product because ये अब ज़्यादा हो रहा है। So yeah, that's all about this, and that's all about my experience. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one big thumbs up. Don't forget to subscribe and follow me on Instagram. I will see you in my next videos, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.